In the south of India in Tamil Nadu, several villages are witnessing a wave of change. Bound by a common tragedy, a group of women have taken the center stage in the process of rehabilitation since the tsunami disaster in 2004. These women have become the changemakers on the strength of their organization. The local women's groups provide health awareness and basic healthcare to families. They complement the work of the public health system. இப்போ சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உமன்ஸ் குரூப் வந்ததுல இருந்து எல்லா வகையிலுமே மக்களுக்கு வந்து ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்ற இது எல்லாமே எல்லா வகையிலும் அவங்க எங்களுக்கு உதவியா இருக்காங்க. எல்லா ப்ரோகிராமும் மக்களுக்கு வந்து ஈஸியான வழியில ரீச் ஆவறதுக்கு உதவி செய்றாங்க எங்களுக்கு. நாங்களும் அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து எல்லா உதவி அரசாங்கம் அளிக்கிற சலுகைகள் மற்ற எல்லா இதுமே நாங்க மக்களுக்கு ரீச் ஆவறதுக்கு என்னென்ன இதுவே அவங்க மூலமாகவும் தகவலை வந்து மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம். The value of a women's organization is that they have easy access into the intimate family problems. So the women's associations in Tamil Nadu is an extremely powerful organization for social empowerment. The awareness about hygiene and health care, vaccination programs and nutrition, all this begins at home with the mothers, and it is these mothers who get together to form associations. So I would say that they play the most dominant role in healthcare delivery, because ultimately it is the mothers who are the end point of all our programs. Women's groups from across India and abroad have visited the tsunami hit areas in Tamil Nadu and shared their experiences with them. These cross visits become occasions of learning new strategies on rebuilding after disaster and sustainable livelihood. The work of the local groups is not just limited to livelihood activities. They contribute significantly to civic services and, more importantly, to disaster risk reduction. டாய்லெட்லாம் வந்து வெளியில தான் ஃபர்ஸ்ட்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து காமன் டாய்லெட் வந்து கவர்மெண்ட் மூலமா கட்டி கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஊருக்கு அப்பாற்புறம் இருக்கிறதுனால வந்து அதை வந்து சரியா யூஸ் பண்ண முடியல, தண்ணி வசதி சரியா கிடைக்கல. அதன் பிறகு வந்து ஒரு என்ஜிஓ வந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட சொல்லி வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவல் டாய்லெட் கட்டி கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் தான் எங்கள் குழுக்கள் மூலயமா தான் அதை வந்து முயற்சி பண்ணி அந்த டாய்லெட் வாங்கினோம். 180 வீட்டுக்கு வந்து டாய்லெட் கட்டி கொடுத்தாங்க. அடுத்தது வந்து டிசாஸ்டர் சம்பந்தமான பயிற்சிகளும் எடுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணணும். இப்போ ஒரு பேரழி வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம காப்பாற்றுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ட்ரைனிங்குமே நாங்கள் அவங்கள தயார் நிலை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆண்களும் வந்து 15 பேர் இருக்கணும், அதில் பெண்கள் 15 பேர், 30 ட்ரைனர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ட்ரைனர்ஸில். So even if the technological failure is there and early warning does not come, they know how to respond to a disaster situation, and therefore we should work together, all the stakeholders, to see that we build the resilient communities, the communities which are resilient and vibrant to a disaster and hazard situation, and they are able to respond without dependency on the external helps. The government established large-scale warning systems to save people from natural disasters. But despite heavy investments and toll claims, these systems do not work. சுனாமிக்கு பிறகு வந்து நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பல வகையான பயிற்சிகள்லாம் கொடுத்தாங்க. அந்த கொடுத்த பயிற்சிகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பயிற்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி. இந்த பயிற்சி அப்போ வந்து எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு உபயோகமாக இருந்தது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுனாமி எச்சரிக்கை கொடுத்தாங்க. இந்தோனேஷியாவில் வந்து 7.8 சுனாமி எடுத்துருக்குது வந்துட்டு மக்கள் பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்னு. நான் எப்படி பார்த்தேன்னா, நான் டிவியில் நைட் 2 மணிக்கு டிவியில் நான் வந்து பார்த்தா டிவியில் நியூஸ் ஓடுது. டிவியில் நியூஸ் தெரிஞ்சதோடு நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் ஃப்ரெண்டு எங்கள் குழுவில் இருக்கிற லீடர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபோன் மூலிமா சொல்லிட்டேன். அதன் பிறகு வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் வந்து கவர்மெண்ட் மூலியமாக வந்துட்டு இந்த தகவல் வந்து மக்களுக்கு தெரிய வந்தது, டேட்டா வந்திருக்குது. அந்தந்த சிஸ்டங்களை அந்த புயல் கட்டடன்ற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த சிஸ்டங்கள்லாம் இருக்குது, ஆனால் எதுவும் ஒர்க் ஆகலை. I think the issue essentially is in terms of trying to reconcile the complexities in terms of scale on the one side, and also to really look at local grassroots initiatives and appreciate the way in which coping capacities of communities at risk are actually happening, and then try to see how that gets woven into the development planning initiatives at the local governance level, and also the district administration and at the state level and the national level. These women's groups have initiated many small enterprises that have helped them become economically stable. Over a period of time,
These enterprises were brought together to form a federation, leading to an incremental increase in their savings and strength. The women's groups are involved in a diverse range of livelihood activities. These include incense making, tailoring, and coir making. 5 years after the devastating disaster, it's important to know the context of how strong the odds were against women. And I think that women have created new levels of self-help organizations and new levels of federations. And they've done a remarkable amount of work in not only trying to shape what their options were in the recovery and reconstruction, but today in addressing longer-term development. சுனாமிக்கு பிறகு எல்லா நிறுவனமும் வந்து காசு பணம் அரிசி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு தொழிலுன்னு வந்து எஸ்எஸ்பி நிறுவனத்துலேருந்து வந்து நாங்கள் தொழில் செஞ்சு தரோம், நீங்கள் தொழில் செய்யுங்க, அதை வச்சு அந்த வருமானத்தை வச்சு உங்கள் குடும்ப கஷ்டத்தை நீக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நாங்கள் கயிறு செய்கிறோம், அந்த கயிறு செய்கிற தொழிலை வச்சு நாங்கள் அந்த இதை எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்கன்னு சொன்னோம். அதுக்கு பிறகு எஸ்எஸ்பியில் வந்து எங்களுக்கு கயிறு தொழில் செஞ்சு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் அதை வச்சு இப்போ கயிறு செஞ்சு எங்கள் குடும்ப வருமானத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்குது. எங்கள் குடும்ப செலவுக்கு வந்து இந்த காசு எங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. எங்கள் கணவரை எதிர்பார்க்காத நாங்கள் இந்த காசை வருமானத்தை இந்த டெய்லி நாங்கள் தொழில் செஞ்சு இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எங்கள் நோட்டு வாங்க பேனா வாங்க எங்கள் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. நாங்கள் கணவரை பார்க்காத நாங்கள் அந்த பணத்தை வச்சு நாங்கள் பசங்களை படிக்க வைக்கிறோம். Life goes on here as these women and their families continue to live in this challenging environment. They find new ways to survive against all odds. They are resilient women.